And so Krishna came to disrupt the residents of Vrindavan. Итак, Кришна пришел, чтобы внести определенный беспорядок в жизнь жителей Вриндавана. No Russian word for that. Disrupt. Ну, чтобы нарушать жителей Вриндавана. In the world today, there are many disruptors. Sorry. Да, чтобы нарушить спокойствие жителей Вриндавана. В этом мире есть много людей, которые нарушают спокойствие других. For example, Amazon is a disruptor. Например, Amazon — это нарушитель спокойствия. Because they came into the world and they said, you don't have to shop like this, you can get your shopping in a different way, and they changed the whole way people do things. Потому что они пришли в этот мир и сказали: вам не нужно покупать так, как вы обычно покупаете. Теперь вы можете покупать по-другому. И таким образом они изменили привычный уклад. Netflix is a disruptor. Netflix — это также нарушитель привычного уклада. Because they changed the way we look at entertainment. Потому что они изменили наш взгляд на развлечения. In other words, disruptors are those people that come into the world and they challenge the way we look at things and challenge the way we do things, and sometimes it's a little bit uncomfortable. It's like revolutionaries. Yeah, exactly. Поэтому нарушители спокойствия — это как революционеры. Они приходят в этот мир, и они нарушают наш привычный уклад жизни. Они меняют наш взгляд на вещи. So Krishna was the original disruptor. Поэтому Кришна был изначальным таким вот революционером. Because he made the residents of Vrindavan question their lives. Потому что он побудил жителей Вриндавана усомниться в своем образе жизни. And then the acharyas over the ages follow in the same way, and they also become disruptors. И ачарьи в течение многих веков следовали по стопам Кришны, и они тоже стали нарушителями привычного уклада. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disrupted Srila Prabhupada. Бхактисиддханта Сарасвати Такур нарушил привычную жизнь Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada disrupted the lives of his disciples. Шрила Прабхупада нарушил привычный образ жизни своих учеников. And Srila Prabhupada's followers disrupted our lives. А последователи Шрилы Прабхупады нарушили ход нашей жизни. But it was a good disruption because it ultimately brought us to a higher level of happiness. Но это было хорошее вмешательство, потому что в конечном итоге это привело нас на более высокий уровень счастья. So the first lesson of love that we get from the Govardhan pastime is that love is exhibited in faith. Итак, первый урок, который мы получаем из этой лилы с холмом Говардхана, заключается в том, что любовь проявляется в уровне веры. Because the residents of Vrindavan had faith in Krishna, therefore we can say they had love for Krishna. Поскольку у жителей Вриндавана была вера в Кришну, поэтому мы можем сказать, что они любили Кришну. If we don't have faith, how can we say we have love? Если у нас нет веры, то как мы можем говорить о том, что у нас есть любовь? Shraddha shabde vishvash kohe sudre dhanishchoy Krishna bhakti koile sarva karma krita hoy. Chайтанья-чаритамрита says, by the word Shraddha, we understand what this means is the firm faith that if I serve Krishna, if I follow Krishna, if I walk with Krishna's plan, then everything in my life will be complete. Чайтанья-чаритамрита объясняет, что Шрадха означает твердую убежденность, что если я служу Кришне, если я следую за Кришной, тогда все цели в моей жизни будут достигнуты. And so the residents of Vrindavan agreed, and then the next thing that Krishna proceeded to do was to take them step by step through the process of how to worship Govardhan Hill. Итак, жители Вриндавана согласились с Кришной. И затем Кришна шаг за шагом объяснил им, как нужно поклоняться холму Говардхан. So Krishna said the first thing you have to do, first and foremost, is you have to cook many, many items to offer to Govardhan. Кришна сказал, первое, что вы должны сделать, первое и самое важное, вы должны приготовить много блюд для холма Говардхан. Dal, rice, sabji, puris, pakoras, sweets, savories, every item you can think of. Дал, рис, сабджи, пакоры, все, что только можно придумать, все это нужно приготовить для холма Говардхана. And then Krishna said, then you have to call in the Brahmins, and then we have to chant many, many different mantras of glorification.
Затем, сказал Кришна, нужно позвать браманов и прочитать много разных мантр, прославляющих. And then Krishna said, you should invite everyone to come and we should feed all the devotees. Затем, сказал Кришна, нужно пригласить всех, чтобы все пришли и накормить всех преданных. And then Krishna said, we should bow down to Говардхан-лилы and we should do the parikrama of Говардхан-лилы. И затем, сказал Кришна, мы должны поклониться холму Говардхан и совершить парикраму вокруг него. And in this way, step by step, Krishna is explaining to the residents of Vrindavan in a very detailed way how they should worship Говардхан-лилы. И таким образом, шаг за шагом, Кришна очень подробно объяснил жителям Вриндавана, как они должны поклоняться холму Говардхан. Krishna is so concerned that everything in this worship is done perfectly, that he is leading the whole ceremony by himself. Кришна так сильно хотел, чтобы все в этом поклонении произошло должным образом, что он лично руководил этой церемонией. And in that moment when Krishna himself bows down to Говардхан-лилы, then simultaneously Krishna himself is manifesting as Говардхан-лилы. И в то мгновение, когда Кришна сам поклонился холму Говардхан, в то же мгновение Кришна проявился в форме холма Говардхана. And then with thousands of arms that Krishna manifests, he takes all the different offerings that the Brajabasis have presented before Govardhan. Затем Кришна проявил 1000 рук, и этими руками он взял все подношения, которые приготовили Бриджабаси. It said that Krishna had so many arms and the arms were so long that even there were offerings being made at Nandagram and still Krishna was catching them. Говорится, что у Кришны было так много рук, и руки эти были такие длинные, что даже если подношение было подготовлено в Нандаграме, Кришна все равно его хватал. Krishna is showing us that love means to do something with attention to detail. Кришна учит нас, что любовь означает делать что-то, будучи очень внимательным к деталям. Love is exhibited when we are very careful that everything be done for Krishna in a very, very perfect way. Любовь проявляется, когда мы заботимся о том, чтобы то, что мы делаем для Кришны, делать это идеальным образом. Isn't it even is said when Mother Yashoda was wanting to give Krishna the best dairy products, then she was doing with such attention to detail. Говорится, что когда мама Ишода хотела дать Кришне самые лучшие молочные продукты, она делала это, уделяя очень большое внимание всем деталям. It said that Nanda Maharaj had 900,000 cows and 5 of those cows were particularly sweet in the milk that they would give. Говорится, что у Нанды Махараджа было 900 тысяч коров, и из всех этих коров 5 коров давали самое сладкое молоко. And therefore, Mother Yashoda, when she wanted to offer Krishna different items, then specifically she would go to those 5 very special cows, personally arrange them to be lovingly milked, and then with all her devotion, she would, with her own hands, prepare that preparation for Krishna, and then she would lovingly offer it. Когда мама Ишода хотела, чтобы Кришна получил самые лучшие молочные продукты, она лично доила этих коров и лично устраивала, чтобы доили этих коров, и лично готовила те самые лучшие молочные продукты. When one has love, there's no laziness, there's no shortcuts, there's no second-class job. Everything must be done to the highest standard. Когда есть любовь, тогда не может быть каких-то обходных путей, не может быть каких-то компромиссов, не может быть какого-то второго класса. Все делается самым лучшим образом. Even we see Srila Prabhupada, who had so much love for Krishna, so attentive in every single thing he would do for Krishna. Мы видим, что Шрила Прабхупада, который так сильно любил Кришну, он был очень внимателен ко всем малейшим деталям во всем, что он делал для Кришны. Srila Prabhupada would personally oversee the quality of how his books were printed. Шрила Прабхупада лично наблюдал за тем, насколько качественно печатаются его книги. Srila Prabhupada would personally oversee the architectural drawings of the temple that his devotees were building. Шрила Прабхупада лично смотрел за архитектурными проектами храмов, которые строили его преданные. Srila Prabhupada even got on his knees and on his knees personally showed the devotees how to mop a floor, Vedic style. Шрила Прабхупада опускался на колени и лично показывал преданным, как нужно убирать пол.
One time, Srila Prabhupada was walking around one of his embassies of the spiritual world, his temples, and he said, I am hearing, but you are not hearing. Однажды Шрила Прабхупада шел по своему посольству духовного мира. Он шел по одному из своих храмов и сказал преданным: «Я слышу, а вы не слышите». Everyone thought, was Srila Prabhupada hearing Krishna's flute, the prayers of the denizens of heaven, some mystical vibration in the ether? Все задумались, что такое слышит Шрила Прабхупада? Флейту Кришны или молитвы жителей важных высших планет или какие-то духовные вибрации в эфире? Prabhupada pointed to a tap that was dripping with water. Прабхупада указал на открытый кран, из которого капала водичка. Prabhupada said, I am hearing, but you're not hearing. Прабхупада сказал: «Я слышу, а вы не слышите». You just allow Krishna's energy to be wasted in such a way, you're so inattentive. Вы позволяете, чтобы энергия Кришны тратилась впустую, настолько вы невнимательны. To be attentive to details is love. Любовь означает внимание к деталям. Here in Vrindavan, we remember that Srila Prabhupada wanted a big bell for the Vrindavan temple. Здесь, во Вриндаване, мы вспоминаем, как Шрила Прабхупада хотел, чтобы в храме во Вриндаване был большой колокол. And Srila Prabhupada wanted that bell would be rung regularly, on time, every single time. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы каждый раз в назначенное время этот колокол громко звенел. Srila Prabhupada had his temple presidents who were so busy, who were so engaged in different managerial affairs, and he told them, make sure the bell rings on time. Шрила Прабхупада позвал президента храма, который был так занят разными организационными вопросами, и сказал ему: позаботься, чтобы колокол всегда звонил вовремя. Managing in India is already a challenge, and that became a big challenge to make sure the bell was ringing on time. Что-то организовывать, заниматься менеджментом в Индии — это уже большой вызов. И это стало большим испытанием — позаботиться о том, чтобы колокол всегда звонил вовремя. Sometimes the rope would break, sometimes the chokidar would be sleeping, sometimes there was always some obstacle. Иногда рвалась веревка, иногда засыпал охранник, который должен был звенеть. Все время возникали какие-то препятствия. One time in the middle of the night, Prabhupada rang his bell and he called the servant and he said, "Didn't you hear anything?" Однажды посреди ночи Шрила Прабхупада зазвонил в колокольчик, позвал своего слугу и сказал: «А ты ничего не слышал?» The servant said, "No, I didn't hear." Слуга сказал: «Нет, ничего не слышал». Prabhupada said, "That's the problem." Прабхупада сказал: «Вот в этом и проблема». Prabhupada said, I'm judging the management of the whole Vrindavan temple on whether the bell rings on time. Я оцениваю качество менеджмента, качество управления всем вриндаванским храмом, потому звонит ли колокол вовремя или нет. Love means attention to detail. Это означает внимание к деталям. So in this way, Krishna was beautifully arranging for the whole Govardhan hill to be worshipped in all these multifarious ways. И таким образом Кришна устроил, чтобы холму Говардхану поклонялись прекрасным образом, разными способами. And then we know what happened next. Indra, who had been the recipient of so much worship and attention himself, became extremely angry. И мы знаем, что произошло дальше. Индра, который сам получал большое поклонение и почтение в свой адрес, очень разгневался. Indra had position, power, influence. And this was a great opportunity for him to render great service to Krishna. У Индры было положение, у него было могущество, у него было влияние. И эта ситуация давала ему удивительную возможность послужить Кришне. But all of these things that he had became the cause of his downfall. Но все, что у него было, стало причиной его падения. In spiritual life, our strengths can become our biggest weaknesses. В духовной жизни наши сильные стороны могут стать нашими самыми большими слабостями. If we are extremely learned or extremely regulated or extremely austere or extremely endowed with some ability, then all of that gives us a great opportunity to serve. Если мы очень ученые, если мы очень дисциплинированные, если у нас есть какая-то уникальная способность, то все это нам дает большие возможности для служения. But if all of those strengths cause us to become proud, then it will be the cause of our downfall. Но если все эти сильные стороны делают нас гордыми,
то это станет причиной нашего падения. And it also works the other way. In spiritual life, we may have so many weaknesses. И это работает также и наоборот. В духовной жизни у нас может быть много разных слабостей. We may be weak in our determination, weak in our discipline, weak in our regulation, weak in our knowledge. Мы можем быть слабы в своей решимости, в своей дисциплинированности, в своих знаниях. But if all of those weaknesses cause us to approach Krishna and say, Krishna, I don't have much to give you, so now I'm coming in front of you in a humble spirit, you please accept me, then that weakness becomes the biggest strength because the weakness brings humility. Но если все эти слабости побуждают нас обратиться к Кришне и сказать: Кришна, у меня немного есть, что тебе предложить, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, прими это, то наши слабости становятся источниками нашей силы. And so the pride within Indra caused him to become enraged. Итак, эта гордость, которая была в сердце Индры, вызвала его сильный гнев. And therefore we know Indra sent a Samvartak cloud, a cloud of inundation, a cloud which was hurling up high-speed winds and incredible rain. And in this way his plan was to drown the entire Vrindavan in the waters of the heavens. И как мы знаем, далее Кришна позвал облако Самвартака, и это облако стало проливать сильные потоки дождя, сильный ветер поднялся, и таким образом Индра хотел затопить весь Вриндаван. All hell broke loose. It was complete chaos in Vrindavan. И во Вриндаване разразился сильный хаос. This in itself is also a teaching. И это тоже урок для нас. If you're looking for a peaceful life, don't surrender to Krishna. Если вы ищете спокойной жизни, не предавайтесь Кришне. Krishna does not always facilitate peace in our life. Кришна не всегда приносит в нашу жизнь мир. Krishna wants us to awaken ecstasy in our life. Кришна хочет, чтобы в нашей жизни пробудился экстаз. But ecstasy can only come when there is a complete giving of the heart in surrender. Но экстаз может прийти только тогда, когда мы полностью отдаем свое сердце, предаваясь. And in order to invoke that surrender within us, sometimes Krishna will create chaos. И для того, чтобы пробудить в нас это предание, иногда Кришна создает хаос. And so when Indra sent all of this, then everyone was running around, everyone was fearful, everyone was in complete anxiety. They all looked at Krishna, they said, we followed you and now see what is happening. What can we do to mitigate this situation? И когда Индра послал этот дождь, то все стали бегать в беспокойстве, обращаясь к Кришне. Кришна, помоги нам, мы предались тебе, мы делали то, что ты просил. And so then Krishna, as we know, did the majestic, the wonderful act that is etched within the hearts and minds of the devotees. И тогда Кришна совершил удивительное деяние, которое запечатлено в сердцах и умах преданных. Krishna, with the small finger of his left hand, lifted the entire Govardhan hill and created it as an umbrella to shelter all the residents of Vrindavan. Мизинцем своей левой руки Кришна поднял холм Говардхан и держал его как зонтик, чтобы защитить жителей Вриндавана. Govardhan hill became the instrument in Krishna's hands to give shelter to all the residents of Vrindavan. Холм Говардхан стал инструментом в руках Кришны, чтобы дать прибежище всем жителям Вриндавана. In this moment we are remembering that we look at Govardhan and we have two conceptions of Govardhan. И когда мы смотрим на Говардхан, у нас есть две концепции, два понимания Говардхана. Govardhan Giriraj is Haridev, it's Krishna. Говардхан, Гирирадж — это Харидев, это сам Кришна. But Govardhan Giriraj is also Haridas, the servant of Krishna. Но Говардхан, Гирирадж, он также Харидас, слуга Кришны. And not just a Haridas, but Haridasa Varya, the best of servants of Krishna. И не просто Харидас, он Харидаса Варья, он лучший из слуг Кришны. We hear in Shastra of the story of how Govardhan hill manifested in the spiritual world. В шастрах мы слышим историю о том, как Говардхан появился в этом мире. When Shrimati Radharani asked Krishna that, can you please create a location, a place, a scenery, a setting
for our pastimes of love. Как Говардхан появился в духовном мире, Шримати Радхарани попросила Кришну: пожалуйста, создай подходящее место для наших любовных игр. And in that moment it's said that from the heart of Krishna a seed of love sprout from the essence of Krishna's love. И в это mгновение из сердца Кришны появилось семя любви. And that seed landed in the middle of the Rasa Mandal where Krishna has his most intimate pastimes. И это семя экстатической любви из сердца Кришны упало в Раса-мандале, в том месте, где Кришна являет свои самые сокровенные любовные игры. And that seed turned into a stone. И это семя превратилось в камень. And that stone turned into a rock. И затем этот камень превратился в гору, And that rock turned into a hill. в небольшой холм, и холм превратился в гору. And that hill turned into a mountain. А гора превратилась в большую гору. And that mountain began to manifest many, many beautiful trees. И эта гора стала проявлять много-много прекрасных деревьев, Many caves, множество пещер, many lakes. множество озер. And that Govardhan hill was completely responsive to the needs of Krishna. И этот холм Говардхан полностью отвечал на все потребности Кришны. When the atmosphere was very cold, then the rocks of Govardhan would heat up to warm Krishna's feet. Когда было холодно, камни на Говардхане становились теплыми, чтобы согреть стопы Кришны. And when Krishna was performing his midday pastimes and the sun was very, very strong, then that same rocks of Govardhan would become very cool and provide that very cooling effect to Krishna's body. А когда Кришна являл свои полуденные игры, и солнце светило очень ярко, те же самые камни становились прохладными и давали Кришне прохладу. Haridasa Varya, the best of servants of Krishna, this is love. Харидаса Варья, лучший из слуг Кришны, это и есть любовь. Love is not just a feeling, love is not just a sentiment, love is not just something intangible, but love manifests in tangible service to Krishna. Любовь — это не просто чувство, не просто какая-то эмоция, не просто что-то неизмеримое. Любовь проявляется в совершенно конкретном, измеримом служении Кришне. When His Grace Shruta Kirti Prabhu said to Srila Prabhupada that when we arrive at the airport, the devotees faint when they see you in love. I don't have those emotions of love for you. Однажды его милость Шрута Кирти Прабху сказал Шриле Прабхупаде: когда мы приезжаем в какой-то город и преданные встречают вас в аэропорту, они почти теряют сознание от любви к вам, но у меня нет такой любви. And Prabhupada said to him, "Do you like to serve me?" И Прабхупада спросил его: а тебе нравится служить мне? He said, "Yes, Prabhupada, I like to serve you." Он сказал: да, Шрила Прабхупада, мне нравится служить вам. Prabhupada said, "That is love." Прабхупада сказал: вот это и есть любовь. In other words, love manifests in tangible, dedicated service to Krishna, in which one is ready to put their own needs to one side. Другими словами, любовь проявляется в совершенно конкретном служении Кришне, выполняя которое человек готов поставить свои потребности на второй план. And so in this way, Govardhan Hill shaded all the residents of Vrindavan for 7 days and 7 nights. И таким образом холм Говардхана в течение 7 дней и 7 ночей давал прибежище всем жителям Вриндавана. All the residents, in this verse is being explained that all the residents had their different relationships with Krishna, and they were all simultaneously under Govardhan Hill, spending that time with Krishna. И объясняется, что у всех жителей Вриндавана были разные отношения с Кришной, но в течение этих 7 дней все они одновременно находились под холмом Говардхан и обменивались с Кришной определенными отношениями. The gopis no longer had to experience the separation of Krishna during the day. Гопи уже не нужно было испытывать разлуку с Кришной в течение дня. The gopas no longer had to experience the separation of Krishna during the night. Гопы, пастушки, ему не нужно было больше испытывать разлуку с Кришной в течение ночи. Krishna's mother and father no longer had the separation of wondering what is Krishna doing, what is he eating, what is he doing at this moment. Мама и папа Кришны уже не должны были чувствовать разлуку с Кришной и беспокоиться, когда Кришна был на пастбищах, где Кришна ходит, что он ест, как он там. Underneath Govardhan Hill, they were all having their pastimes of love with Krishna.
Все они являли свои любовные игры под холмом Говардхан вместе с Кришной. The Brahmanas were looking at Krishna who was holding up Govardhan hill and they were just reciting prayers. Браманы смотрели на Кришну, держащего холм Говардхан, и просто возносили молитвы. The servants of Krishna, they were just there massaging Krishna's feet, praying that he would not become tired by the endeavor of lifting such a big mountain. Слуги Кришны массировали его стопы и молились, чтобы Кришна не устал от такой трудной работы, держа холм Говардхан. The Gopas were there and they were saying, Krishna, we'll also help you. And with their sticks, they were holding up Govardhan. Гопы, пастушки стояли и говорили: Кришна, мы с тобой, мы тебе поможем. И они своими палочками подпирали холм Говардхан. And the Gopis, they were just drinking the beauty of Krishna's face, which they were just able to see through all the waking hours of the day. А гопи своими глазами пили нектар красоты лица Кришны, которое обычно они не могли видеть в течение дня. And Krishna was relishing his relationships, looking at each one of them. Кришна наслаждался этими отношениями, смотря на каждого из своих преданных. And then Krishna looked at the face of Shrimati Radharani. И затем Кришна посмотрел на лицо Шримати Радхарани. And others came to Radharani and said, you please be careful, don't move your eyebrows. И другие подошли к Радхарани и сказали: пожалуйста, будь осторожна, не шевели бровями. Because Krishna is looking at you and when you move your eyebrows, he begins to tremble. Потому что Кришна смотрит на тебя, и когда ты шевелишь бровями, Кришна начинает дрожать. But he's holding a mountain, so we don't want him to tremble. Но он держит гору, поэтому мы не хотим, чтобы он дрожал. The thunderbolts of Indra could not move Krishna, but the eyebrows of Shrimati Radharani caused Krishna to tremble. Молнии Индры не могли заставить Кришну пошевелиться, но просто движение бровей Шримати Радхарани заставляют Кришну дрожать. Power, position, productivity, popularity, this does not move Krishna. Наше положение, наша продуктивность, наша популярность — все это не трогает Кришну. But purity is moving Krishna's heart. Но чистота трогает сердце Кришны. Love means purity. Любовь означает чистота, Pure devotional service. чистое преданное служение. Anya bhilashita sunyam jnana karma dhyanavritam. All other desires, zero. Все остальные желания сведены к нулю. Indra was completely humbled. Индра был полностью присмирен. Indra saw that all his efforts to inundate Vrindavan were baffled. Он увидел, что все его усилия затопить Вриндаван увенчались крахом. Indra realized that he made a big blunder, a big mistake. Индра понял, что он совершил большую ошибку. And then Indra came and began offering his prayers to Krishna. И тогда Индра пришел и стал возносить молитвы Кришне. In Indra's humility, he managed to save the situation. И благодаря своему смирению Индра смог спасти эту ситуацию. When we look at ourselves and we see that maybe I don't have the faith, I don't have the faith of the Brajabasis that they had in Krishna. Когда мы смотрим на себя и понимаем, что, может быть, у меня нет той веры в Кришну, которая была у Бриджабаси, I don't have that attention of worshipping Krishna like how the Brajabasis were worshipping Govardhan hill. у меня нет такого внимания в поклонении Кришне, внимания, с которым Бриджабаси поклонялись холму Говардхан. I don't have that service attitude of Govardhan hill who was ready to just become an instrument in Krishna's service. У меня нет настроения служения, которое есть у холма Говардхана, который был готов стать просто инструментом в служении Кришне. I don't have the purity of Shrimati Radharani who was able to make Krishna's heart tremble. У меня нет чистоты Шримати Радхарани, которая могла заставить дрожать сердце Кришны. I don't have any of these things. У меня нет ничего из этого. In fact, I have done so many things which have caused Krishna pain. На самом деле, я совершил так много поступков, которые причинили Кришне боль. Matsamo nasti papatma na paradi chakaschana parihare pilajjame kimbruve purushottama. Rupa Goswami says, Matsamo, you will not find anyone like me who has committed so many offenses, who has been so hard-hearted and insensitive, full of unfavorable acts. Рупа Госвами говорит, невозможно найти человека, подобного мне, который совершил так много ошибок, так много грехов, так много неблагоприятных поступков.
then in all of that we can remember the humility that Indra had to come in front of Krishna. И тогда, вспомнив это, мы можем вспомнить о смирении, которое проявил Индра, обратившись в этот момент к Кришне. And in that humility, then we are able to rescue our spiritual life. И с таким смирением мы сможем спасти свою духовную жизнь. So if we are not perfect, then we should be humble. Итак, если мы несовершенны, то мы должны быть смиренны. But the moment we're humble, we become perfect. Но в то мгновение, когда мы становимся смиренны, мы обретаем совершенство. Because in that moment of humility, we take complete shelter of Krishna and the Vaishnavas. Потому что в этот момент смирения мы принимаем полное прибежище у Кришны и у вайшнавов. So in this way, we're remembering the pastime of Говардхан-лилы. Итак, вот таким образом мы вспоминаем эту лилу холма Говардхана. So many more things can be said, so many more lessons can be drawn. Много всего еще можно сказать, много других уроков можно извлечь из этой лилы. So many secrets to awakening divine love within our own hearts can be gleaned. Так много секретов для пробуждения божественной любви в нашем сердце можно извлечь из этой лилы. And so Говардhan-лила is teaching us, or is revealing love and what love looks like. Итак, Говардхан-лила учит нас любви. Она показывает нам, что такое любовь и как проявляется любовь. And Чайтанья Махапрабху is revealing Говардhan to us, to the world. И Чайтанья Махапрабху раскрывает Говардхан нам, раскрывает Говардхан всему миру. And Шрила Прабхупада is revealing Чайтанья Махапрабху to us. А Шрила Прабхупада раскрывает Чайтанью Махапрабху нам. Шрила Прабхупада has given access to all of these things. Шрила Прабхупада дал нам доступ ко всему этому. In Mukta-charita, when Raghunath Das Goswami begins praying to his spiritual master, he recites a beautiful verse. В Мукта-чарите Рагунат Дас Госвами обращается к своему духовному учителю и возносит прекрасную молитву. Нама Шрештам манумапи сачипутраматра сварупам рупам тасья граджам мурупурим матурим гоставатим радха кундам гириварам мохарадика мадавасам прапто ясья пратита крипая шри гурум там натосми. In this verse, Raghunath Das Goswami is describing all the gifts that the Guru gives you. В этом стихе Рагунат Дас Госвами описывает все дары, которые дает вам Гуру. The first gift of the Guru, Nama Shreshtam, is he gives you the holy name of Krishna. Первый дар Гуру — это Намашрештха. Он дарует вам святое имя Кришны. Sachiputramatra. And then the next thing the Guru does is he teaches you about Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Sachi. Шачипутрам. Следующее, что делает Гуру, он учит вас, он рассказывает вам о Шри Чайтанье Махапрабху, сыне Шачи. Rupam tasya grajam. And then the next thing the Guru does is he connects you to the Goswamis, the Acharyas, the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Следующее, что делает Гуру, он соединяет вас с ачарьями, с госвами, с последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. Mathurim. Then the next thing the Guru does is he welcomes you to Mathura. Мадхурим. Далее Гуру приводит вас в Мадхуру. He introduces you Radha Kundam to Radha Kund. Он знакомит вас с Радхакундой. Girivaram, and he teaches you about Govardhan-lila. И он учит вас, рассказывая о холме Говардхан. And by giving all these gifts of the name, Chaitanya Mahaprabhu, the Acharyas, Radhakund, Mathura, Govardhan, what does the spiritual master ultimately do? Aho, Radhika, Madhavasam. He welcomes you into the eternal pastimes of the divine couple. И давая все эти дары святого имени, знакомя с Господом Чайтаньей Махапрабху, с ачарьями, с холмом Говардхан, с Мадхурой, что с Радхакундой, что далее делает духовный учитель? Он приводит вас, знакомит вас с любовными играми Радхи и Мадавы. So Srila Prabhupada was the ambassador of the spiritual world who came to deliver all these gifts to each one of us. Итак, Шрила Прабхупада был послом духовного мира, который пришел, чтобы передать нам все эти дары. Now all that is left is for us to try to deeply appreciate these gifts. И теперь мы должны очень глубоко оценить его наследие, оценить все эти дары.
and then in the spirit of Srila Prabhupada to then share and distribute all these gifts with the whole world. И затем в настроении Шрилы Прабхупады делиться этими дарами, распространяя их по всему миру. And so these were some humble words that I wanted to share with you on this day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Giriraj Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Grantharaj Shrimad Bhagavatam ki, Jai Nitai Gaur Premanande. Yes, Vaisheshika. Yes, we can take some, maybe some, if there's any corrections or comments or reflections or... Может быть, кто-то меня поправит, подкомментирует или просто поделится своими мыслями. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for your presence here on Govardhan Puja. It's enlivening all of us, and we deeply appreciate the way you're spreading Krishna consciousness in the world. Hare Krishna. Спасибо большое, Махарадж. Ваше присутствие здесь, на Говардхана-пуджу, дает жизнь всем нам, и мы очень вдохновляем, очень ценим, как вы распространяете сознание Кришны по всему миру. You mentioned that if you're interested in a peaceful life, then don't surrender to Krishna. Вы сказали, что если мы хотим спокойной жизни, то не надо предаваться Кришне. In the Bhagavad Gita, Krishna says, through this transcendental knowledge, you'll experience peace. Но в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что благодаря трансцендентному знанию ты обретешь покой, мир. I'm wondering what you tell people when you're introducing Krishna consciousness, how early you warn them. И я думаю о том, что вы говорите людям, когда знакомите их с сознанием Кришны, на каком этапе знакомства вы их уже предупреждаете, что их ждет. Because as we were discussing yesterday in our readings, some people, when they hear about prema and they hear about the chaos, then they might become dissuaded. They might be dissuaded from taking the Krishna consciousness. So how do you present in such a way? Is it a bait and switch, or is it a gradual process? I'd just like to hear your realizations about how to bring the whole world in, but when do you let them know about the chaos? Вчера, когда мы читали, мы обсуждали, что когда люди слышат о разлуке, о преме, это может создавать у людей неприятное впечатление, и они могут отходить. И я хотел спросить о вашем опыте, когда вы рассказываете людям о том, что их ожидает. One English writer, he says, peace is not the absence of anxiety, but the presence of God in every situation. Один английский писатель сказал, что мир, спокойствие — это не отсутствие беспокойств, это присутствие Бога в каждой ситуации. And therefore, what I try to share with people is that actually everyone's life is in chaos. Поэтому обычно я объясняю людям, что на самом деле жизнь каждого человека исполнена беспокойства, хаоса. Dukhalayam ashashvatam, the script is already written. Дукхалаям ашашватам. Сценарий уже написан. And therefore, with people, I think it's not, what I try to share with them is that it's about learning to become comfortable with the uncomfortable. It's about Learning to become comfortable with the uncomfortable. Поэтому я стараюсь объяснить людям, что суть в том, чтобы научиться жить спокойно в беспокойном мире, исполненном дискомфорта. I think it's incredibly empowering to share with people that, yes, the world is chaotic and it will always be chaotic. Я думаю, что это очень вдохновляюще, когда мы делимся с людьми и объясняем им, что да, мир исполнен неудобств, и он всегда будет таким. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, the material world is no place for a gentleman or gentle lady. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что этот мир не место для леди и джентльменов. I think if we can help people accept that it is supposed to be uncomfortable. И я думаю, что важно помочь людям понять, что так оно и должно быть. Этот мир всегда будет некомфортным, неудобным местом. And that no matter what arrangements they make or things they try to do, it will always remain uncomfortable.
И что бы они ни делали, как бы они ни пытались приспособиться, этот мир всегда будет оставаться некомфортным местом. But that we can give them something that helps them to become comfortable with the uncomfortable. Но мы можем дать людям нечто, что поможет им чувствовать себя спокойно и удобно, живя в этом некомфортном, неудобном мире. People have realized that whatever arrangements they make to try and find comfort in this world are always baffled. Люди понимают, что все усилия, которые они прикладывают, пытаясь удобно устроиться в этом мире, всегда оканчиваются крахом. So we can come with a counterintuitive message and say, because you're trying to approach it in the wrong way. И мы можем объяснить им, что причина этого в том, что вы неправильно пытаетесь решить эти проблемы. Peace is not the absence of anxiety, but it's the presence of God in every situation. Мир и спокойствие — это не отсутствие беспокойств, это присутствие Бога в каждой ситуации. And in that way, a devotee, even in the most chaotic arrangements of nature, can remain stitadhi muninuchyate, a sage of the steady mind. И таким образом преданный даже в самых хаотичных ситуациях может оставаться ститадхир, мудрецом с устойчивым умом. Hare Krishna Maharaj, thank you so much. I really love these different lists you give. You know, this bhaya, asha, kartavya, prem, on this path. A lot of your class was about this manifestation of love and what that means from your examples. I'm sorry, should I give time for translation? I don't... Спасибо за лекцию. Мне очень понравился этот список. Значительная часть лекции была этому уделена, посвящена этому, как проявляется любовь. Эти 4 ступени, которые описывает Бхактивинода Такур. You gave the examples of Prabhupada's attention to detail, practical, tangible service. And you also mentioned verses like Anyabhilashatashanyam, Jnana Karma Dhyanavritam, giving up karma and jnana. And so my question is about this other list you gave, this dhana, bala, and then prem. I was noticing that these other manifestations, when you act in fear or hopes of acquiring something, or that you're, what's kartavya? Out of duty. All of these things, you have some aspect of withholding dhana and prana, dhana and bala, one's own power, potency, and one's wealth. But it seems to me that if you are giving those up, that is a manifestation of practical, tangible service. I was just curious, what is this prem that's at the exclusion of giving everything and giving all of one's abilities and wealth? I was just wondering, what is that? You had mentioned that one can give all of one's dhana and bala and still withhold prem. I was just wondering, what is that final gift of prem? Вы также говорили о внимательности к деталям, приводили в пример Шрилу Прабхупаду, цитировали стих Аньябхилаша Шуньям и рассказывали о разных видах капата и о том, что человек может отдать свое богатство, отдать свои силы, энергию, но при этом не отдать свою прему. И кажется, что когда человек отдает свое богатство, свою энергию, это и значит предание. А что же это за према, которую мы можем удерживать и не отдавать? If one serves Krishna out of bhaya, asha, kartavya, surely there is progression, there is purification. Если человек служит Кришне под влиянием бхая, аша, картавья, несомненно, здесь есть определенный прогресс, и есть определенное последовательное очищение на этих стадиях. But only when we come to the point of a haituki, a pratihata, unmotivated, uninterrupted devotion, yayatma suprasidati, then we'll feel a complete satiation of the heart. Но только когда мы приходим к уровню ахайтуки, апратихата, полному, непрерывному служению, только тогда наше сердце может быть полностью удовлетворено. So what is that prema you're asking? What is that mindset of those who are in that prema? И вы спрашиваете, что такое према? Что же это за настроение тех, кто испытывает прему? The residents of Vrindavan don't serve Krishna because he's God. They don't love Krishna because he's God. Жители Вриндавана служат Кришне не потому, что он Бог. They love God because he's Krishna. Они любят Бога, потому что он Кришна. In other words, prema means that Krishna,
his character, his name, fame, form, qualities and pastimes have completely conquered your heart and mind. Другими словами, према означает, что Кришна, его качество, его имя, его форма, деяния полностью покорили ваше сердце. Therefore you are impelled. You have been, Krishna means the all attractive. You have been attracted, not by any other consideration separate from how amazing Krishna is. Кришна означает всепривлекающий, и поэтому это означает, что вас влечет к Кришне, вас привлекает к Кришне не какие-то другие факторы, а просто то, какой Кришна прекрасный. So this love of Vrindavan, that's why it's the highest love. It's a theology that most people have never heard of. Вот почему любовь Вриндавана — это высочайшая любовь. Это теология, о которой большинство людей никогда не слышали. See, casual religion is, I give something to God. Мирская религия означает, что я что-то отдаю Богу. Serious religion is, I give everything to God. Серьезная религия означает, я все отдаю Богу. But Vrindavan is, I give everything to God, but God is mine. Но Вриндаван означает, я отдаю все Богу, но Бог мой. Casual religion is, Krishna is part of my life. Обычная начальная религия означает, что Кришна — часть моей жизни. Serious religion is, Krishna is in every part of my life. Серьезная религия означает, Кришна находится в каждом аспекте моей жизни. But Vrindavan is, I enter into Krishna's life. I enter into Krishna's life. Но Вриндаван означает, я вхожу в жизнь Кришны. Casual religion is, I do rituals without knowledge. Обычная начальная мирская религия означает, я совершаю ритуалы, не обладая знанием. Serious religion is, I do rituals, my sadhana, with intention. Серьезная религия означает, я выполняю садану, определенные ритуалы с правильным намерением. But Vrindavan is, there are no more rituals. This is life. Но Вриндаван означает, что нет уже никаких ритуалов. Это моя жизнь. So that's a different type of theology, love that most people have not heard of. И это совсем другая теология, совсем другая жизнь, о которой большинство людей никогда и не слышали. Therefore, dharma projita ketavo traparamo, Bhagavatam is throwing out everything and just leaving you with something so incredibly pure that most people have never conceived of. Поэтому Бхагаватам отбрасывает все и оставляет вас с чем-то настолько чистым, настолько непостижимо чистым, что большинство людей даже не могут этого понять. One God brother of Srila Prabhupada, he writes, Vrindavan is a spiritual world that most people have not conceived of. Один духовный брат Шрила Прабхупады пишет, Вриндаван — это духовный мир, который большинство людей не могут постичь. In Vrindavan, Krishna needs his devotees as much as they need him. Во Вриндаване Кришна нуждается в своих преданных настолько же, насколько они нуждаются в нем. In Vrindavan, Krishna loves his devotees as much as they love him. Во Вриндаване Кришна любит своих преданных настолько, насколько они любят его. In Vrindavan, Krishna seeks his devotees as much as they seek him. Во Вриндаване Кришна ищет общество своих преданных настолько же, насколько они ищут его общество. In Vrindavan, Krishna is more human than superhuman. Вриндаван, Кришна скорее обычный человек, нежели сверхчеловек. In Vrindavan, Krishna is more natural than supernatural. Во Вриндаване Кришна скорее естественнее, чем обладает сверхъестественными силами. And so that is love. И это любовь. Where all other considerations fall aside, save and accept raso vaisaha, that Krishna is the complete reservoir of an embodiment of rasa. Без каких-либо других факторов, каких-то других причин, кроме того, что Кришна — раса вайсаха. Кришна — это средоточие всей расы. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. После таких вопросов не знаю, насколько мой вопрос уместен. Вопрос о искренности, честности с самим собой, с другими и о duplicity, как двуличие, да? Thank you very much for the class. After such questions, I don't know how relevant my question is. The question about sincerity, about being honest with oneself and with others, about avoiding duplicity. У меня есть друг, и он брамачари и распространитель книг.
И ему задали вопрос. Не на улице, другой преданный спросил у него такой вопрос. Какая главная мотивация, что ты выходишь на улицу и распространяешь книги? И он сказал, что за вопрос? Конечно, я это делаю, потому что мне нравится общаться с красивыми и молодыми девушками. Ну, я знаю этого преданного, это, конечно, может быть не главная его причина, но мне как-то понравился его ответ. В моем случае, может быть, я скажу, что главная причина, мне деньги нужны, и вот поэтому я выходил. Если бы у меня были достаточно денег, я не знаю, выходил бы я или нет. Вот. И вопрос в том, что я понимаю, вот, что вот реальность она такая, что есть какие-то мотивации определенные, которые движут мной. И вопрос в том, что делать с этим внутренне, да, как с этим работать, и как работать с этим на внешнем уровне. То есть он, вот этот преданный мой друг, он классно ответил, я считаю. И, например, там можно пример привести, что там, кто-то к тебе подходит, говорит: о, ты так классно сделал, там что-то сделал. И нормально, то есть у нас традиционный ответ какой там: Джай Шрила Прабхупада. Но я вот понимаю, что честно, с моей стороны было бы сказать: Пратиштха Аша, вот на желание, почести. Я это как бы сделал для того, чтобы мне подошли и сказали: здорово, ты так классно это сделал. Вот, то есть вопрос, как делать это, как с этим работать внутренне и на внешнем уровне, то есть быть честным с собой, с другими. Можно ли вообще так в обществе преданных? I have one friend, Brahmachari, he distributes books, and once another devotee asked him, why you do it? And immediately he answered, I do it because I like to associate with beautiful women during book distribution. And when I look into my heart, why I'm doing what I'm doing, или распространяйте книги, почему, да? Why I am distributing books? Not just only distributing books, but whatever service I do. Yes, I have also motivation because I need money. That's why I distribute books. Otherwise, if my needs were fulfilled, maybe I didn't do it. And so there are different motives, and how can we honestly deal with such motives? And when someone glorifies us, officially we say Jai Srila Prabhupada, but honestly I would speak that this is just Pratishtha Asha, that I want to be appreciated, honored. So how should we deal with it? Well, the fact that you're able to ask such a question in an assembly of Vaishnavas and be so honest already means you have sincerity. Спасибо за вопрос. Сам факт, что вы можете задать такой вопрос в обществе преданных, уже показывает, что у вас есть искренность. First and foremost, there's no purity without honesty. Первое и самое важное — это то, что не может быть чистоты без честности. In Kali Yuga, there's only one leg of religion which is still remaining prominent, and that's truthfulness. В Кали-югу остается лишь одна надежная опора религии, и это честность. Therefore, the moment you lose your truthfulness, you are dead and buried. Поэтому в то мгновение, когда вы теряете свою честность, вы мертвы и похоронены. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, weakness is allowed, but cheating is outlawed. Бхактисиддханта Сарасвати говорил: слабость позволительна, но обман запрещен. So it's a fact that we are weak and we are having mixed devotion. Поэтому это факт. Все мы слабые, и у всех нас смешанная преданность. For 99.9% of us, it's not a question of whether we have mixed devotion, it's how much mixed is our devotion. Для 99,9% из нас вопрос не в том, есть ли у нас смешанные мотивы, а вопрос в том, насколько много у нас этих мотивов. And Bhagavatam is recognizing this, therefore Bhagavatam says, Akama sarvakamo va moksha kama udaridi divrena bhakti yogena yajeta purusham param. Even if you are sarvakama, even if you have every single material desire under the sun, there's still a way out. И Шримад Бхагаватам признает это. Там говорится о камах сарвакама ва. Даже если у вас есть все возможные корыстные желания в этом мире, все равно есть путь. And what is the way out? The way out is divrena bhakti, intense devotional service. И каков же выход?
Выход Тиврена Бхакти — интенсивное преданное служение. In other words, devotional service in which we are becoming more introspective. Другими словами, это преданное служение, в котором мы становимся все более интроспективными. Devotional service in which we are becoming more absorbed, more focused, more ready to sacrifice. Преданное служение, в котором мы становимся более погруженными, более сосредоточенными, более готовыми к самопожертвованию. Devotional service in which we don't just do what we like to do, but we do what will please the Vaishnavas. Преданное служение, в котором мы делаем не просто то, что нам нравится делать, а то, что порадует вайшнавов. Devotional service which is sometimes difficult and causing us to have to pray to Krishna for his empowerment and help. Преданное служение, которое подчас бывает трудным для нас и побуждает нас молиться Кришне, прося Его помочь нам и уполномочить нас. So when you make that endeavor to engage in Divra Bhakti or intense devotional service, then in the fire of that Divra Bhakti, one's material desires are getting extinguished. Итак, когда вы прилагаете усилия, чтобы заниматься такой тивра бхакти, интенсивным преданным служением, тогда в огне этого интенсивного преданного служения сгорают наши материальные желания. But in casual devotional service, those material desires are remaining, and sometimes those material desires are being fed. Но занимаясь просто обычным, обыденным, скажем так, преданным служением, эти материальные желания не уходят. Более того, иногда они даже подпитываются. And therefore we have to think deeply. What does it mean to practice Divra Bhakti in my life? And what do I need to do to increase the intensity? And it's not stereotyped because everyone will have to find their own intensity. Поэтому мы должны размышлять над тем, что означает тивра бхакти в моей жизни, как я могу сделать свое преданное служение более интенсивным. И ответ на этот вопрос не будет одинаковым, стереотипным для всех, потому что у каждого есть своя зона роста. Find an intensity that suits your personality so that you can maintain consistency that will awaken your purity. Найдите ту степень интенсивности, которая соответствует вашей природе, чтобы вы могли действовать стабильно, и это даст вам чистоту. Thank you so much. I think time is over now. Thank you for your patience, your tolerance, and sitting here for so long. And thank you for giving me opportunity. Please forgive me for any mistakes. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Govardhan Puja Maha Mahotsav ki.